There is spherically symmetric charge distribution is having charge density given like this. அப்போ ஒரு ஸ்பியர் இருக்காரு, இதோட சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்சைட் ஆர் வந்து கேபிட்டல் ஆரோட கம்மியாக இருந்தால் எவ்வளோ சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்சைட் இட் இஸ் கிவன். அப்போ இதான் சென்டர். தேர் ஆஸ்கிங் அட் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் லெட்ஸ் ஏ ஆர். அப்போது வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் தி பாயிண்ட் பி. அப்போது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா we can use Gauss law. அப்போ E dot dA will become what? E dot dr. Okay, dA. This will become what? Your charge enclosed by epsilon naught. அப்போது இங்கே இந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கணும்னா my Gaussian surface will be this. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் என்க்ளோஸாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் திங். அதை கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் we will get the answer. அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா, லெட் மீ கன்சிடர் a small strip of at a distance of x from the center. Let this distance, the thickness of the strip be dx. அப்போது இங்கே இருக்க வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் dq by dv. கரெக்டாக? அப்போ here we wanted to find q. அப்போ dq will be equal to rho into dv. அப்போ if I integrate this I'll get the answer. அப்போ rho is what? This is rho naught into 3 by 4 minus r by r into dv. So we have to find the volume of the strip. அப்போ how we can find the volume of the strip? It is nothing but area into thickness. Thickness is dx. Area will be what? Surface area of the sphere, which is 4 pi x square, because radius is r. So here I can write it as 4 pi x square into dx. So I want to find what is q. So let me integrate this. Rho naught is constant, 4 pi is constant. Okay, integration of balance is what? We can multiply this x square into 2x inside. But we will get 3 by 4 x square into dx. Okay, this is common, plus integration of what? This is minus r by r. அப்போ minus போட்டுப்போம். Minus r by r into 4 x square into dx. Okay, so here actually this distance is r. Okay, so this distance is r. I have to integrate it from. So here this potential at a distance r, it is given as this. அப்போ I am finding the charge at this point. இங்கே ஸ்ட்ரிப் இங்கே தான் இருக்காரு. அப்போ இந்த distance x அப்படின்னா here this should be x. Okay, this alone we have to change. Okay, இது x, this should be x. அப்போ this will become x cube. Okay, now we have to integrate this. அப்போ now rho naught into 4 pi into, if you integrate this, what we will get? Integration limit should be 0 to r, because that point P is at a distance of r. Appo what we will get? So here this is 3 by 4. So we will get x cube by 3. If you apply the limit, r cube by 3. Minus, if you integrate this, you will get x power 4. Apply limits, r power 4 by r. So here 4 also will come. So after integration, we will get this. So now q will be equal to what? So rho naught into 4 pi. We can take 3 by 4 in common. We can see the options. 3 by 4 is there, na? So 3 by 4 we can keep it. R cube around we can take it outside. If you take r cube outside, what we will get? We will get 3 and 3 will get cancelled. Okay, we can take a call after that. So we can take 1 by 4 minus r by 4r. We have took r power 3 alone, 1 r will be there. Now we can apply in the formula. What formula? Integration of E dot dA will be equal to q enclosed. Q enclosed is this, which is rho naught into 4 pi r cube into here there is no space, into 1 by 4 minus r by 4r. Okay, so now the electric field will be equal to what? This dA is nothing but surface area. Surface area will be 4 pi r square.
Appo here if I substitute 4 pi r square, I can cancel this and 1 will be cancelled. Appo electric field is nothing but rho naught into r divided by, here I forgot that epsilon naught, q enclosed by epsilon naught. So epsilon naught here 1 by 4 minus r by 4 r. Appo here we have to compare with the options. So here 4 epsilon naught is there. So let me pull this 4 epsilon naught out. So what you will get, rho naught r divided by epsilon naught. If I pull that 4 outside, I will get 1 minus r by r. Appo this is matching with this rho naught r by 4 epsilon naught 1 minus r by r.